సో ఇంతవరకు వినపచ్చిందేనా ఇంతవరకు? ఇప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు, చెప్పండి. ఇంతవరకు వినపచ్చిందా సార్? వాయిస్ ఏం రావడం లేదు సార్. వినపడడం లేదు ఇప్పుడు కాదు, ఇంత ముందు రాలే? ఇంత ముందు కూడా రాలా సార్ వాయిస్ ఏమి? వాయిస్ రాలేదా ఇప్పుడు కూడా? ఒక్క నిమిషం. ఓన్లీ వీడియో ఒకటి పాస్ అయింది సార్. ఇప్పుడు రావడంలే? ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు కూడా ఏం రావడం లేదు సార్. ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు కూడా వీడియో ఆడియో రావడం లేదా? ఆడియో ఏం రావడం లేదు సార్, ఊరికే వీడియో ఒకటి పాస్ అవుతుంది సార్. ఓకే. ఇప్పుడు చూద్దాం. మీరు సౌండ్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు చెప్పండి. రాలా సార్. రాలేదు. ఇప్పుడు కూడా రాలేదా? రాలా సార్. వన్ మినిట్. ఇప్పుడు కూడా రాలేదా? లేదు సార్. ఓకే. 1 మినిట్. మరి ధన్వి 1 మినిట్ రా. I'm going to stop recording. షేర్ అయిందా కొత్తది? No sir, you just completed అని అదే ఉంది సార్. అదే వస్తుందా? ఓకే. సో ఈ విధంగా సతాయిస్తుంటది ఒకసారి. చూద్దాం. వైట్ బోర్డ్ షేర్ అయిపోయింది. 1 మినిట్. సో వైట్ బోర్డు తర్వాత స్క్రీన్ కావాలి. స్క్రీన్ అయితే ఇది వస్తుంది. ఇది కూడా ఇదే వస్తుంది కదా? పాస్ చేయాలి. స్టాప్ షేర్. మళ్ళీ పోవాలి. మళ్ళీ రెడ్ చెప్పు మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి. సో ఎగ్జిట్ కావాల్సిందే. ఇది ఎగ్జిట్ కావడంలే. అంత లోపల మీరు అరచద్దు. ఇక్కడ ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటో కొట్టేస్తాం. ఓకే. Let's understand the various categories of numbers that come under real numbers. Real numbers can broadly be classified into rational. మీరు అరచద్దు, అదే అరుస్తాను. ఓకేనా? సో కొన్ని బాలారిష్టాలు ఉంటాయి, వాటిని బేర్ చేద్దాము. ఒకసారి ఇది కూడా ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని ట్రై చేస్తున్నా. ఓకే, అయిపోతుంది. ఏం డౌట్ నాన్న? లోక దిలీప్, ఏం డౌట్? క్లాస్ చెప్తాంటే నువ్వు డౌట్ అడుగుతాడు నాన్న. అయిపోని క్లాస్ అయిపోని. సో ఫస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యూక్లిడ్ డివిజన్ ఏమో మనకు లేదు కదా నాన్న.
So introduction of logarithms chustana. Introduction of logarithms. Okay. Introduction of logarithms. Okay. Is it visible? Visible, Nana? Yes, sir. Okay. So visible. Now, In the previous tutorial, we had plotted the graph of y is equal to 3 to the power x. It's an exponential function and its graph looks a bit like this. When x is negative, the y values are tiny. And when x takes positive values, the y values start increasing exponentially. So if this is how an exponential function looks, how will the logarithmic function look then? The function we have is y is equal to log x to the base 3. This is a logarithmic function. Now, one way to plot the graph is by finding out the different values of y for different values of the input x. Should we go ahead then? Note that finding log to the base 3 of a number is a bit tedious, even with a calculator. Can you think of an innovative way to plot the graph of this function? As we are more comfortable with the exponential form, how about we try writing this function as an exponential one? In the exponential form, we can write it as 3 to the power y is equal to x. Now it's easier to plot the coordinates of this function. We can just assume values for y and get corresponding values of x. And remember, as they are the same functions essentially, the graphs of both the functions will also be the same. So even if we plot the graph of this function, it'll be the same as plotting the graph of the original one. Okay, so let's find a few coordinates on the right-hand side. We can find the values of x for these 5 random values of y. When y is negative 2, x will be equal to 3 to the power negative 2. That will equal 1 over 3 squared or 1 over 9. When y is negative 1, x will be 3 to the power negative 1 or 1 over 3. Why don't you try finding the 3 values here? 3 to the power 0 is 1, 3 to the power 1 is 3, and 3 squared will equal 9. So now we have 5 coordinates that can be plotted. Notice that no matter what the values of y are, x will always be positive. Yes, x gets smaller when y gets more negative, but x will still always be positive. So we draw the graph like this with only positive values of x. The first point can be plotted somewhere here. X is very close to 0 and y is negative 2. The second one can be plotted here, 1 over 3 and negative 1. This will be 1, 0, 3, 1 and 9, 2. Now we can plot the graph of this logarithmic function. This is how it will look. Now let's compare exponential and logarithmic graphs. To understand it better, we can plot them side by side. This is the graph of the exponential function y is equal to 3 to the power x. And this is the graph of the logarithmic function y is equal to log x to the base 3. What can you infer by looking at these two plots? Do you think they are mirror images of each other? Yes, they are symmetrical about this line. It's the x equals y line. And that's why they are inverse functions. They have an inverse relationship. Exponential and logarithmic functions with the same base are inverse of each other. so am I audible? Yes. So logarithm and exponentials are same. మీకు క్లాస్ లో కూడా చెప్పినట్లు నాకు గుర్తు, లాగరిథం బేసు ఎక్స్పోనెన్షియల్ బేసు రెండు ఒకటే విధంగానే ఉంటాయి. మనం రాసేటప్పుడు కూడా రాసినాం. సో log n base a is equal to what?
x. Am I right? Log n base a is equal to x. ఎప్పుడు a పవర్ x is equal to n అయినప్పుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చినాం. మొత్తం మీకు లాగరిథమ్స్ పెట్టినాను కూడా దాంట్లో క్లియర్ గా. అంటే లాగరిథం లో బేస్ ఏముంటుందో ఎక్స్పోనెన్షియల్ కూడా బేస్ అదే ఉంటది. అందుకని సిమ్మెట్రిక్ గా ఉంటాయి అవి లైన్స్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సిమ్మెట్రిక్ గా ఉంటాయి లైన్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. So logarithm full documentarizer.com exponential and logarithm 9 videos. ఏనా ఒకసారి చూద్దామా లాగరిథమ్స్ అన్ని ఎవరితో మరి తెలియదు. ఓకే ఉండాలి ఇవిలటేలే. Logarithms and exponents are pretty closely related. What is 3 to the power 4? It is 3 times 3 times 3 times 3. That will equal 81. So the power of the base tells us how many times the base is multiplied with itself. We say that 3 raised to 4 equals 81. We have studied this in exponents. What are logarithms then? Now this exact same thing can be written using logarithms. So here 3 power 4 is equal to 81 is an exponential form. Basically it is an exponential form. How will we form this exponential form into the logarithm form? Can anybody tell us? Tell me. Can anybody tell me? This is in the form of a power x is equal to n. A power x is equal to n. I already Log n base a, sir. yes, log n base a is equal to x. Now here is also base a and here is also base a. So base is not going to be differ. Base is not going to be differ. చెప్పండి log ఇక్కడ ఉన్న 81 ఇక్కడికి వస్తుంది. log 81 base 3 4. రాసింది పెట్టినా? Yes, sir. So log 81 base 3 is equal to 4 అన్నమాట. సో ఆ విధంగా మనం ఎవరైనా సౌండ్ వస్తుంటే ఆఫ్ చేసుకున్నాను మీరు. This can be written as logarithm of 1 to the base 3 is equal to 4. Yes, logarithm can also be written as log. But look at this expression carefully. The power or the exponent is the answer and the base of the log is the base number. So the power of the exponential is the answer of logarithm. స్క్రీన్ రావడం లేదా? స్క్రీన్ కనపడడం లేదా నాన్న? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? వినపస్తుందా? వినపస్తాను సార్, వినపస్తాను. ఓకే ఓకే ఓకే. ఏంటంటే ఇప్పుడు మెసేజెస్ పెడతా ఉంటారు వీళ్ళు, మరి నాకు అర్థం కాదు. సో క్లియర్ గా ఇంగ్లీష్ కూడా బాగుంది కదా? సార్ వాయిస్ కట్ అవుతా వినిపిస్తుంది సార్. వాయిస్ కట్ అవుతుందా? నువ్వు ఇప్పుడే క్లాస్ ఉందా? సో వాయిస్ కట్ అవుతుంది నాన్న. వాయిస్ కట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ లేదే. బాగా ఇక్కడ క్లారిటీగా వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు క్లారిటీ వస్తుందా? ఓకే ఓకే. సేమ్ సిస్టమ్ స్పీకర్. చూడండి అన్న, ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి. In the log expression, we are asking 3 raised to what will give us 81? 3 raised to 4. The power to which the base of the log. ఇప్పుడు బాగా వచ్చిందా? మీరు మీ దగ్గర సౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు బాగా వచ్చిందా? ఇందాక చెప్పినది బాగానే ఉందా? చెప్పండి, ఇందాక చెప్పినది బాగానే ఉందా?
మెసేజ్ చేయండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి. All needs to be raised to get the argument will be the answer. The power to which 3 needs to be raised to get 1 will be the answer. It's 4. Wasn't that simple? Let's look at an interesting problem. Log of 125 to the base 5 is given to us as x. What is the value of x? To get the answer, we should try writing this in the exponential form. This asks us 5 raised to what power gives us 125? నాన్న ఇప్పుడు వచ్చింది క్లియర్ గా ఉందా? క్లియర్ గా ఉంది సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో log 125 base 5 is equal to what? X అని వచ్చింది ఆన్సర్. ఇందాక 3 power 4 is equal to 81. 3 power 4 is equal to 81. So 3 raised to the power of 4 is equal to 81. Then we write as log 81 base 3 is equal to 4. So actually we write the formula. So a power x is equal to n. Then log n base a is equal to x. This is the formula. So the base in the exponential form is as usual as the base in the logarithm form, and the exponent of x is logarithmic value of logarithmic. So సో అదే విధంగానే 5 ఎంత రైట్ చేస్తే 125 వస్తుంది? 5 క్యూబ్ సార్. 5 పవర్ 3. వెరీ గుడ్. అప్పుడు ఇక్కడ x ఎంత రాయొచ్చు? 3 రాయొచ్చు సార్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం log x పవర్ n బేస్ a is equal to n log x పవర్ a బేస్ a, n log x పవర్ బేస్ a, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం మనం. బట్ ఇక్కడ క్లియర్ దాన్ని విడివిడిగా చెప్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం మీరు ఆ అవగాహనతో వినండి. సో హియర్ ద బేసెస్ ఆర్ సేమ్. మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో బేస్ ఏముంటుందో లాగరిథం లో కూడా బేస్ అలాగే ఉంటుంది. ద బేసెస్ ఆర్ సేమ్. ద ఎక్స్పోనెంట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగరిథమిక్ వాల్యూ. అంతే, దట్స్ ఇట్. అది గుర్తు పెట్టుకోండి. 5 to the power x gives us 125. This makes it easier to find the value of x. We know that 5 times 5 times 5 is 125. So 5 to the power 3 will equal 125. It gives us the value of x as 3. Let me give you 2 more examples. మళ్ళీ జాయిన్ కండి. I want you to pause the video and find the values x and y. సో ఓపిక ఉంటే రిజైన్ కండి అన్న. 41 minutes అయిపోయింది కాబట్టి రీజాయిన్ కండి. వస్తూనే ఉంది సార్. ఎక్స్ అనేది 5 సార్. ఇక్కడ లాగ్ 1 ఎక్కడ నాన్న?